I saw my opportunity to build an online edtech business, billionaires, and created this entire ecosystem. And those opportunities come typically around every 10 to 20 years if we are lucky. I think for you guys also, again, whatever artificial intelligence, generative AI, security, I believe there is another wave of opportunity for new young entrepreneurs to emerge from this. So take this literally, listen to them carefully, work hard, build your skills, and when you go to an interview, you will be a confident person, a knowledgeable person, and hopefully a successful person. And at the end, you will make your family members proud. As they said earlier, the startups ecosystem in India, like before 2014, before Modi ji came, there were very few startups, very few unicorns. Today you look at it, there are 140,000 startups in the entire India, more than 140,000, and more than $100 billion companies. So any one of you can be one of them, because I also went to schools in Guntur, and when I become somebody, when I went from Telugu medium with poor resources, my family was not educated and I did not have any mentors. When I could become, any of you could also become a highly successful person. So once again, I want to thank you for the entire Google team for coming here and giving a good opportunity for our people. And what I wanted from this is, initially when Google team came and when the government of Andhra Pradesh made MOU with all of them to skill it, it's important to make sure we do these things not for publicity's sake, but really valuable thing for everybody. That's why we wanted to do only 1 or 2 programs as a pilot and see how this is really meaningful to them. Otherwise, it could be a waste of time for students and faculty and everybody. So hopefully this 1 or 2 pilot programs that we are doing under Guntur, I want to monitor carefully, and I want you to guys give me feedback what else we could do differently. And also hopefully Google can learn it and make it really impactful for the people of Andhra. So once again, for all of you, I really want to thank you and good luck. Experiencing all of this skilling programs, building yourself up, but also thinking about ideas on how can you go ahead and create jobs. So it gives me great pleasure in introducing two developers who have built some really amazing companies to inspire you, to show you the power of technology and what it can mean, not just to work in companies like this, but to think of problems around you that you see in society and how might you solve them with technology, with AI. So I'd love to introduce first Karthik Sutrave. Karthik is a dynamic and passionate tech enthusiast who turned his love for tech into a successful entrepreneurial journey. And after graduating in computer science, he transformed his college hobby of creating Android apps into a global mission. He's the founder of Zobase, a proudly bootstrapped startup from India that develops smart and efficient utility apps. Today, Zobase serves lakhs of small and medium businesses across more than 190 plus countries. That's so amazing. And he's aiming to become the world #1 small and medium enterprise utility app. Karthik, we'd love to have you on stage. Thank you. Which actually led me to understand how to build a product and also helped me to understand more user-centric things, because coding is just one part, but if you get that coding to make sure that you can give it to a user and then the user start using it and understand it or try to solve this problem, that's where the main goal is. And post my college, I was looking for real-world problems, and I was in a discovery mode to figure out what problems I can solve with Android
Android because I had gained a lot of product knowledge there, and I have gone to meet more small medium business owners, hundreds of them, to understand what pain points they have, and that's how I came up with the idea called Zobase, where these are the main 4 points what these small medium businesses are always facing, because the small medium businesses use pen and paper to manage their day-to-day operations, which actually not a good point, because they have to spend a lot of time, their entire time goes into solving small problems like BAUs, but they'll not get more time in terms of how can they think about their business, try to make more profits about their business, and because of this they'll have multiple tasks in their hands, and of course they will have no visibility in terms of what is the cash flow, how much stock they have, and that's how Zobase, the birth happened. It's a mobile app which solves all the needs of a small retail store or a restaurant, right from generating receipts, managing inventory, understanding the cash flow, understanding the profitable stocks. And this is our impact, what we have done. So it's been 6 years now. We have profitable without raising any funds. So if I am able to do it, I think everyone who are aspiring to become a developer to an entrepreneur journey can also do it. And this is a global footprint where we started with India, but we also started expanding to other countries, because on a fundamental level, this problem is everywhere across the globe. And the credit goes to Google Play, because Google Play has actually helped us to distribute our app to global level, and also I was also part of Upscale Academy, where I got introduced to mentors who actually helped us to make a product more into quality, and also helped us to increase our revenues multifold. And these are some of my lessons which I wanted to share to all the aspiring entrepreneurs out there, that whenever you try to make a product, I want you guys to also think from a distribution side, because the moment you think about distribution, you start solving 50% of the problems, because it does not matter how better your product is unless and until it's not in your customer's hands. And this is something which I have learned with the journey, and that's a takeaway point. And always be రెడీ మన ఆంధ్రప్రదేశ్ గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు, అదేవిధంగా ఐటీ మినిస్టర్ శ్రీ నారా లోకేష్ గారు, కూటమి ప్రభుత్వం ఒక విజన్ తోటి ఆంధ్రప్రదేశ్ని ఏఐ స్కిల్డ్ హబ్లా తయారు చేయాలని, ఈ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి ఇంజనీరింగ్ విద్యార్థులందరూ కూడా నెక్స్ట్ జనరేషన్ టెక్నాలజీని ముందుగా ఇంజనీరింగ్ కాలేజీల్లో ఉన్నప్పుడే అందిపుచ్చుకొని ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా తెలుగువారు ముందంజలో ఉండే విధంగా గూగుల్ వారితో మాట్లాడి వాళ్ళ కార్పొరేట్ రెస్పాన్సిబిలిటీ, వాళ్ళ మేనేజ్మెంటు, వాళ్ళ సిస్టమ్స్ అవన్నిటిని ఇంటిగ్రేట్ చేసి ఈ రోజున ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో ఉన్న అన్ని కాలేజెస్లో ఈ ఏఐ స్కిల్లింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ చేయాలనేటువంటి నిర్ణయం చేశారు. అందులో మీరు చూస్తుంటారు, ఒక 3 days బ్యాక్ ఎంఓయూ కూడా కుదుర్చుకున్నారు. అందులో భాగంగా గుంటూరు పార్లమెంట్లో ఈ రోజున బీవీఐటీని ఒక పైలట్ ప్రోగ్రాంలా తీసుకున్నాం. దీని తర్వాత ప్రియదర్శన్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజీని కూడా సెకండ్ పైలట్ ప్రోగ్రామ్గా తీసుకొని ఇక్కడ జరిగినటువంటి ప్రోగ్రామ్ని బేస్ చేసుకొని ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకొని ఇంకేమన్నా రివిజన్ చేయాలంటే చేసి ఈ ప్రోగ్రామ్ని మిగిలిన ప్రాంతంలో కూడా, గుంటూరు ప్రాంతంలో అదేవిధంగా మిగిలిన ప్రాంతాల్లో చేసే విధంగా చేయబోతూ ఉన్నాం. దీనికోసం వచ్చినటువంటి గూగుల్కి సంబంధించిన వ్యక్తులందరికీ, అదేవిధంగా బీవీఐటీ యాజమాన్యానికి అందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు చెప్తా ఉన్నాను. ఈ ఇంజనీరింగ్ విద్యార్థులందరూ కూడా దీన్ని ఉపయోగించుకొని నాలెడ్జ్ పెంచుకొని
కాన్ఫిడెన్స్ పెంచుకొని ఎక్కడికి పోయినా కూడా ముందంజలో ఉండాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ. సార్ దీని ఇంపాక్ట్ ఎలా ఉండబోతుంది అంటే గూగుల్తో టైప్ అవడం వల్ల ఫర్దర్ ఫ్యూచర్గా ఐటీకి సంబంధించిన డెవలప్మెంట్స్ ఎలా ఉంటుంది? ఇప్పుడు ప్రతి 10-20 ఇయర్స్కి ఐటీలో ఒక కొత్త సెక్టర్ వస్తుంది. ఇప్పుడు ఈ రోజున ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ సెక్యూరిటీ బేస్డ్గా ఒక రెవల్యూషన్ వస్తూ ఉంది. కాబట్టి దీన్ని అందిపుచ్చుకుంటే డెఫినెట్గా ఉద్యోగ అవకాశాలన్నీ ఎక్కువ కూడా వీటిలో ఉంటాయి. కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా ఎక్కువ మందికి అందులో ఉద్యోగాలు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో ఇంకా ఏమైనా టైప్స్ కానీ 1 by 1 అమ్మ అంటే ఈరోజు ఇది అందరితో వర్క్ చేస్తూ ఉన్నారు. బాబు గారు కానీ లోకేష్ గారు కానీ డెఫినెట్గా ఎంఓయూలు అయిన కొద్దీ 1 by 1 మేము రివీల్ చేస్తాం. థ్యాంక్ యూ. దేశంలో ఫస్ట్ గూగుల్ డెవలప్ కోడ్ ల్యాబ్ పెడదాం అనుకుంటే వాళ్ళు వెంటనే ఆంధ్రప్రదేశ్ని చూస్ చేసుకున్నారు. ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఆటోమేటిక్ చాయిస్ కింద వివిఐటీలో పెట్టడం జరిగింది. అప్పుడు మళ్ళీ ఇప్పుడు వివిఐటీలోనే మళ్ళీ మనకి గూగుల్కి ఏపీకి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ టైఅప్ జరిగింది లాస్ట్ వీక్లో. దాన్ని కిక్ స్టార్ట్ చేయడానికి దానికి మెయిన్గా ఎడ్యుకేషన్ ట్రైనింగ్ అవన్నీ చూడడానికి ఫస్ట్ ప్రోగ్రామ్ కింద ఇక్కడ వివిఐటీలో జరగడం మాకు చాలా చాలా సంతోషంగా ఉంది. థ్యాంక్ యూ. మాకు వినిపిస్తుందా? ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ గుడ్. సో మనకి ఇట్లా ఈ గూగుల్ ఇండియా వాళ్ళు ఇంత ఇనిషియేటివ్ తీసుకొని ప్రోయాక్టివ్గా ఆంధ్రప్రదేశ్ తోటి ఇంటరాక్ట్ అవ్వటం అనేది ఈజ్ అ వెరీ పాజిటివ్ సైన్ ఫర్ ద స్టేట్ గవర్నమెంట్ అండి. అండ్ పెమ్మసాని గారు వాజ్ వెరీ సపోర్టివ్ ఇన్ గెటింగ్ దిస్ ఇనిషియేటివ్ డన్ ఇన్ గుంటూరు డిస్ట్రిక్ట్ టు బిగిన్ విత్. మన కాలేజ్ తరఫున పిల్లలకి ఏది మంచి జరుగుద్ది అనుకున్నా మనం మొదటి నుంచి ముందే ఉంటాం అనేది అందరికీ తెలిసిన విషయమే. దీంట్లో కూడా ఏఐకి సంబంధించి కూడా ఫ్యూచర్ ఏంటి, దానికి మనం ఎట్లా రెడీ అవ్వాలి అనేదే మన మెయిన్ ప్రైమర్ ఫోకస్గా బాబు గారు అని లోకేష్ గారు ప్లాన్ చేస్తున్నారండి. దానికి మేము ఏ సపోర్ట్ అయినా రెడీగా ఉన్నాం. థ్యాంక్ యూ. So our project is about the handwritten prescription recognition. So we are actually giving the model, building the model with the help of a CNN and LSTM hybrid model. So this is an advanced machine learning project. So while we are taking a snapshot of the doctor's prescription and we are uploading to our project, then it will extract all the natural language, all the language which are written by the doctors, and it will be very helpful for the patients as well as the medical, all the communities. So we are expecting to contribute our project in the medical field. Yes, sir. So we have used a natural language processing technique. So how would you do? You have to take the screenshot, action from the phone, Yes. and it will do the OCR recording. Yes, sir. Also, and it Then will you do the extract the whole vernacular, natural language. extract natural language, then All you the get text. vernacular language conversion. Yes. So we have used a MNIST data set which includes 47 classes. So in that class, so Andhra Pradesh will be the Okay, so you realize doctors write the most, huh? No, sir. So it will be very, very helpful for the patients and the medical. So you have to give like when see this, then you should give the indication, side effect. Yes, sir. And So add we are additional actually information, developing then that it is more useful. API key as well. So when we upload this image into that API key, so it will automatically use the recommendations as well. Like if we have medical shop. Thank you.